Wa chama cha NARC Kenya Martha Karua amejiunga na wakili wake Gitobu Imanyara katika kesi inayopinga ushindi wa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru. Imanyara akiwasilisha kesi hiyo katika mahakama ya rufaa mjini Nakuru amesema atashirikiana na Karua katika rufaa hiyo. Karua aliketi kando na ya wakili wengine akiwa na mavazi rasmi ya mahakamani. Hata hivyo kesi hiyo haikuweza kusikizwa, badala yake majaji waliagiza ihamishwe hadi jijini Nairobi. Majaji watatu wanaosikiza kesi hiyo Kadhurima Minoti, Fatma Sichale na Sankale Ole Kantai. We've been allowed to make that application and file it in Nairobi. The matter has been transferred to Nairobi because we don't have a substantive presiding judge in the Court of Appeal at Nyeri. Wanafunzi wanne kutoka shule ya upili ya Jamhuri walifikishwa mahakamani kwa tuhuma za kusababisha majeraha kwa wanafunzi wenzao. David Chalo, Brian Oswago, Clinton Luvayo na Moses Otieno walifika mbele ya hakimu Francis Andai na kukanusha tuhuma za kumchapa Said Osman na kumuumiza Mohamed Idris. Upande wa mashtaka umesema kuwa wanne hao walikamatwa nyumbani kwao mapema wiki hii na kuambia mahakama kuwa wote wametimia umri wa miaka 18 na kuwa ni watahiniwa wa mtihani wa kidato cha 4. Waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 20,000. Brian? No. Clinton? No. Moses? We have their respective. In order to be fair to all of them, I revised the earlier bond terms that I have fixed, and each may now be released on a personal bond of Kenya shillings 20,000. But in addition, their parents will also provide personal guarantees, that is without security. Each one of them is going to sign as a surety for the accused person for their court attendance. Kijiji cha Korando ambacho kipo katika kaunti ya Kisumu kilibugubikwa na simanzi asubuhi ya leo baada ya mwili wa John Adugo, mwanamume mwenye umri wa miaka 32, kupatikana katika shimo. Marehemu Adugo alionekana mara ya mwisho Ijumaa usiku akiwa katika matanga kijijini humo. Familia yake imekuwa ikimtafuta baada ya kubainika kuwa hakuna aliyekuwa na ujumbe wowote kuhusu ni wapi alikuwepo. Familia yake sasa inataka polisi kufanya uchunguzi kubaini alifariki katika njia gani. Kwa ndugu yangu mdogo on Friday usiku. We've done the search all around, tumeenda all the police stations around, hospitals around, and of course the mortuaries. As a family tumekuwa na shida mingi kimoyo, kimawazo, tukimtafuta ndugu yetu. Chanzo cha kifo hatuwezi sema kwa sasa. Tunangoja investigation ifanywe na polisi. Hapo ndio tunaweza sema chenye kilitokezea ama kilimuua. Mahakama ya Tanzania imeandaa wiki ya kuijua sheria nchini humo, ambapo maafisa wa mahakama na wadau katika sheria wametawanyika nchi nzima kutoa ufafanuzi wa kisheria kupitia vituo maalum vya sheria na maonyesho. Mwanahabari wetu Rajab Hassan amezuru maonyesho ya mahakama hiyo mjini Dar es Salaam na ifuatayo ni taarifa yake. Mahakama, muhimili rasmi wa dola nchini hapa Tanzania, unaileta huduma ya sheria karibu kabisa na mwananchi katika wiki maalum ya sheria. Hata hivyo, mahakama imelalamikiwa kuwa eneo lililomea rushwa, lakini madai kama hayo yatakuwa simulizi siku zijazo kupitia mahakama ya mtandaoni, yani e-court, mfumo mpya kabisa nchini. E-court kwa mahakama imeanzishwa hivi karibuni. Lengo kubwa ni kumsaidia mteja wetu ambaye anafika mahakamani kupata taarifa zake kwa wakati na bila usumbufu, pia kupunguza ile mianya ya kupinga ile kauli ya mahakamani kunapokea rushwa. Kupitia wiki hii maalum, mahakama na idara nyingine zinajaribu kuonesha maboresho ya kupigiwa mfano. Waliokuwa mbali na huduma ya mahakama sasa hawana sababu ya kusafiri umbali mrefu. Mahakama hii inayotembea itawafuata popote walipo. Kwa hiyo tutakuwa tunawafuata kama kwenye kata, eneo lao la makazi, ukaweka gari pale, mwananchi akaja akafungua shauri lake, hata kwa ameenda mbali na likasikilizwa kwa siku hiyo hiyo moja. Kesho atafanya kitu kingine. Kwa hiyo atakuwa tumesha
mpatia haki ambayo alikuwa anaikosa kwa muda mrefu. Waliotafuta ufafanuzi wa sheria na hata haki katika majengo ya mahakama bila mafanikio wamekiri kuwa kero zao zimepatiwa ufumbuzi hapa. Sasa nimeona mafanikio, maana wamenipa faraja. Hii wiki inapokuwa inakumbukwa na watu wa mahakama ni swala jema, kwa sababu inakuwa inatufanya tunakumbuka kwamba tupo chini ya utawala wa kisheria na vile vile tunaweza kuwa tunaletewa huduma karibu. Wiki ya sheria nchini hapa itafika kileleni Februari mosi mwaka huu, na elimu ya sheria inaendelea kutolewa na maafisa wa mahakama pamoja na wadau wa sheria kote nchini Tanzania. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Naam, turejee humu nchini na kiongozi wa chama cha Third Way Alliance Daktari Kurwa Okota amepuzilia mbali uapisho wa Raila Odinga hii leo, akisema hatua yake haina maana yoyote humu nchini. Okota akizungumza baada ya hafla hiyo kufanyika amesema uapisho uliofanywa na Raila ilikuwa ni sarakasi tu. He is not the official opposition. Official opposition means that you actually recognize there is a government in place. In this particular case, the government of President Uhuru. Therefore, you play opposition politics to it. In fact, even if you were to entertain this nonsense for a moment, and let me entertain it for the sake of Kenyans, assuming, for example, that even this swearing in has any waters to it, that then confirms that Kurwa Okota and Third Way Alliance Kenya are then the official opposition to both the governments of President Uhuru and Raila Amolo Odinga. Because you cannot say you're official opposition at the same time swearing yourself in as president to form a parallel government as they have promised. So I mean, come on. I mean, we can have this. I mean, listen, I consider this an academic exercise. Mm-hmm. Lakini je, wafuasi wa NASA walifika Nairobi katika shughuli ya uapisho wa Raila Odinga? Mabasi matatu yenye wafuasi wa NASA yaliyozuiliwa huko Voi yaliachiliwa mapema hii leo asubuhi. Mabasi hayo yaliokuwa na wana NASA waliokuwa wakija Nairobi kutoka Mombasa kwa hafla ya kuapishwa kwa Raila Odinga yalisimamishwa kwa sababu ya kukiuka sheria za trafiki, wala sio kwa nia ya kusafirisha watu kuhudhuria hafla ya leo ya kumwapisha Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kama rais na naibu wake. Mabasi hayo yalianza safari rasmi baada ya kupata idhini ya spika wa bunge la kaunti ya Mombasa, Harob Ibrahim. Kila mtu anaenda kwa raha zake. Hakuna mtu amelazimishwa. Sisi sote tunajua tunaenda kumwapisha baba, manake yeye ndo tulompigia kura na tunahakika kura zetu zitasikika. Anataka kuweka wazi kuwa this is a party affairs na si county affairs. Kwa hivyo wale wengine wanaozungumza maneno haya ya kusema kuwa ati county Mombasa county haihusiani na jambo hili, nafikiri ilikuwa wazi kabisa. Spika wetu alisimama na akapromise kusema kuwa atapeana mabasi watu kwenda kuapisha rais wetu. Mapema hii leo gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui na mwenzake wa Kiambu Ferdinand Waititu walikosoa uapisho wa Raila Odinga na kusema kuwa unakiuka katiba ya nchi. Walimtaka Raila kujiepusha na vitendo ambavyo vinaweza kuleta taharuki humu nchini. I think we also want to call for sobriety. I think the constitution is very clear, and I think as Jubilee we have respected the constitution in every respect. On August 8th, when he had the election, the first presidential election, after the court ruled that we do a repeat, we were not happy, but we obeyed. Not because we liked it, but that's what the constitution says, and we respect it. We did the 26th election, we won it, there was an appeal in court, it was dismissed, and a president was sworn in. So I think we'll not allow unnecessary drama, because it is going to curtail the development. For a whole year, the whole country has been on a wait and see because of the political environment. Many businesses, the stock exchange, and even private businesses are reporting a major reduction in profit, some of them losses, some even close. So we cannot allow an escalation of politics into this year, and we urge our colleagues in the NASA brigade to plan for the next election in 2022. It is time to move on, accept and move on. And I think a failure to adhere to that, I think then we will lead them to the elements of law and enforcement. Yeah, all of us are aware that NASA was planning to have some dramas in Nairobi,
but we want to call on the NASA leadership to have responsible opposition, to be a political opposition that is responsible, because we know very well that elections were done. Everybody know who won, and the country has started to stabilize, so that people can go back to working, so that we can develop our country. And we did not expect the opposition to start behaving the way they have started today. But what we know very well is that our people know who won the election, and they respect our constitution. And we want to tell our president to be firm, together with his deputy, to be very, very firm, and make sure that they follow and the constitution as they swear to do. We know very well that there are some people who have the culture of chaos and lawlessness, and we want the government to take firm action against those people who want to break the law, including the top leadership of NASA.